Hello, hello, hello. Welcome back. We are just about ready to kick off our next game here at Y'all Star 2026. Whoop, whoop. Yo soy Loquito Bonita, estoy aquí con mi amiga Carmen Slam Diego. y vamos a ver qué pasa con ese próximo juego. Van a jugar Puerto Rico contra Badass Roller Derby. Los dos han jugado ayer. Vimos a Puerto Rico contra B-Side y B-Side se ganó. Van a jugar contra Nueva York, creo que es mañana. Ayer Team Badass se perdió el juego contra Team York. Entonces vamos a ver a estos dos equipos hoy. ¿Y qué piensa que vamos a ver hoy? Creo que vamos a ver muchísimos blockers dando jugadas grandísimos. Ujú. Sí, ok. Pues como se pueden ver ahí, está el roster. Vamos a empezar con el equipo de Puerto Rico. Carmen, dinos. Aquí con Puerto Rico nosotros tenemos 113 Rest in Pieces, 118 Just Denise, 143 Hot Toddy, 18 Smack, 187 Kind, 21 Natty Knoxville, 256 Heavy Machinery, 28 Glamazon, 32 Manic Mayhem, 4 Haley Explosive, 420 Prism Riot, 525 FE Bomber, 555 Cosmic Bomba, 710 Jen Stoner, 75 Melanin Monster, 787 Banshee, 80 Bujitsu, 98 PR Nightmare. Y jugando por el equipo Badass, 0 Booty Queen, 102 Hella Deville, 1109 Stiletto Strangler, 12 Soccer Blue, 213 Prime Evil, 3 Orange Whip, 42 Ripper, 515 Alley Cat, 55 Queen of Hearts, Sos de Sos, 626 Witch Slapped, 66 Anna Rose, 687 LC Hammer, 7 Hannah Smash Tana, 73 Lynn, 74 Zombie Cat, 789 Goldie y 901 Violet Assaults. Y ahora vamos a dar muchísimas gracias a los oficiales que están ahí en patina y sin patine. Somos Night Trotter, The Doctor, Texas Tornado, Nina Botner, Orville Wreck, Beef Chief, Wednesday Adams, Punisher, and Dread Chahuli, Yoshi Didn't, Destruction, Arson, Doc Lawless, Audrey Hepburn, Painswalker, Zero Factorial, and Bionic. Sí, gracias a todos los oficiales aquí hoy y también a los médicos que están ahí para ayudarnos. Nosotros tenemos Arcadian Ambulance Service aquí ayudando con los medical services. Sí, y gracias a todos de ustedes que están viendo por el stream. Quizás hoy en día cuando tenemos el juego en vivo o quizás lo van a ver más tarde. Saludos a todos en todo el mundo. Y aquí hoy vas a tener este juego, vas a hacer como en Spanglish, vas a hacer en dos idiomas. Sí, y estamos empezando en español. Después de un rato vamos a cambiar a inglés. Quizás. Yo voy a cambiar a los dos. Como sea. Todo bien. Porque mi español no es very good looking. Hablas muy bien, muy bien. Aquí el equipo de mi país, de Puerto Rico. Y ahí está el juicio. Vas a pensar el juego. All right, y allí en la línea de jam para empezar tenemos Soccer Blue para el equipo de Badass y para Puerto Rico eso es Smack. Pero es Soccer Blue que ha salido primero. ¿Sabe qué? Soccer Blue es de Arizona, de donde yo soy también. Conozco a Soccer Blue. Y es un jammer muy, muy bueno. Pero ¿sabe quién más es un buen jammer? Es
Smack, porque Smack también ha salido del pack y está regresando para ganar los puntos. And in this first jam, it looks like a lead has gone to Team Badass. And they call it off, checking to see if either team was able to scoop up any points. And it looks like we have 4 for Team Puerto Rico and 3 for Team Badass. All right, so muy bien hecho al lado del equipo de Puerto Rico. Aunque no tenían el lead, ganaron más puntos. Ahora tenemos el 55 Queen of Hearts al lado del 525 Effie Bomber. Both jammers pushing to the pack, but Effie Bomber gets the lead for Team Puerto Rico. Effie Bomber regresando al pack buscando puntos. Y ahora salió Queen of Hearts, los dos jammers afuera del pack. And it looks like Effie Bomber hits the back of the pack and calls it off, trying to keep Team Badass from gaining any extra points. Y por lo que podemos ver en el replay, eso es el momento que Effie Bomber salió del pack. Ya tenía lead. Pero lo empujaron a la medio y salió. Okay, tiene que Arreglar el track. eso es lo que tienen que hacer. Arreglar la pista. Estaba pensando en eso. ¿Sabe qué? Quizás. Vamos a ver. Bonita puede serlo. No sé. Si lo puedo decir en español, no sé. It's your Chrissy Crash. ¿Has cansado Timeout. de adivinados? ¿Qué vas a hacer para entrenar? Visita a crashcourserollderderby.com para un plan un plan para ti que se pueda aumentar su fuerza y crear los hábitos MVP. La vida es un deporte de contacto. ¡Gana! And we're right back at it. Hemos empezado de nuevo. Eso es Jen Stoner con la estrella para Puerto Rico Soccer Blue. Otra vez para el equipo de Badass. Y sí, eso es Jen Stoner que tiene lead. Ay, no, pero un empujo de Soccer Blue. Y Terminó ese jam del piso. ya. 2 puntos para Puerto Rico. 3 para. Sí, no. 2 por Badass. 2 por Badass. Looks Okay. like 2 points awarded to Badass. Current score, Y 0 para Puerto Rico 9, Badass 6. So, se quedan muy cerca por los puntos. Tenemos mucho tiempo todavía para el juego. We have Prism Riot jamming for Puerto Rico, Queen of Hearts jamming for Team Badass. Both jammers pushing through the pack, and out of the pack first is Queen of Hearts. La reina de corazones. Y esa pivot de Badass, Anna Rose, también de Arizona, está en la caja de penales de Hampton Inn. Ninguna equipo ganando. Oh, no. 1 punto por Team Badass. Consiguieron 1. So, poco a poco están llegando casi igual a Puerto Rico.
Ahora en línea tenemos Hot Toddy y no puede ver el número. Soccer Blue. Soccer Blue making it out of the pack first, getting a lead jammer. Hot Toddy getting pushed but catching, getting caught by a different blocker, but making it through the pack at the end of the day. Four points to Team Badass in that jam, calling it off right as Puerto Rico was released from the pack. Puerto Rico con un blocker en el box, en el caja de penalidad. Effie Bomber empujando al frente a salir primero cogiendo lead jammer. And out of the pack comes Queen of Hearts. Effie Jammer's second jam. Both jams Effie has gone out, gotten lead. 4 points for Puerto Rico and 4 points for Team Badass. Both jammers coming around, approaching the pack. And we have a call on part of Effie Bomber, getting those 4 points, calling it off. Getting 3 points on that last go around for a total of 7 this jam. Uf. So, había varios cambios de líder, pero se queda igual que Puerto Rico está ganando. 16-15, so un punto entre los dos equipos. Jen Stoner tiene la estrella para Puerto Rico. Soccer Blue otra vez para el equipo de Badass. Parece que Soccer Blue está ahí cada otro jam. Every other jam, it feels like we're seeing Soccer Blue out on the track. That is exactly what is happening between Soccer Blue and Queen of Hearts. So, tiene pinta que hay dos jammers en ese momento para el equipo de Team Badass. We have a split pack right now, dropping a bridge. We have Jen Stoner at the back pushing through, and we have Soccer Blue at the front. Puerto Rico making a very strong wall, getting shut down by Haley Explosive. And Soccer Blue calls off the jam. And we are being told by our wonderful production assistant, Nines, over here, that Soccer Blue is 100% for lead jammer status. Every time they've gone out, they've gotten lead. All right, vamos a empezar de nuevo. Smack tiene la estrella para Puerto Rico y Queen of Hearts, o Reina de Corazones, para el equipo de Badass. Y ya se va la Reina de Corazones, tiene lead. Dos jugadores de Puerto Rico estaban en la caja de penales de Hampton Inn, pero uno se va, ha regresado a la pista. Heavy Machinery está allí descansando un ratico. Y ahora ves que tenemos un Power Jam. Jam de poder. ¿El jam de fuerte? Quizás. ¿Quién sabe? O un No jam sabo. No sabo. poderoso. Jam poderoso, jam de poder. No sé si estás allí en el stream. Avísanos Déjame qué prefieres. preguntar, Dr. Google.
All right, vamos a empezar de nuevo con Smack en la caja de penales. Entonces es otro jam de poder. Alley Cat con la estrella. Getting pushed out by Hot Toddy from Puerto Rico. This is the first time Alley Cat is jamming, and a great hit out by Hot Toddy. Man, muy bien hecho Hot Toddy que se empujó a Alley Cat para afuera. Tenía que reciclar. Y Hot Toddy estaba jugando con Fuego Latino ayer también. Alley Cat tiene lead. Ahora viendo a conseguir puntos. Y ahora coge 4. Smack está en la pista, pero tenía que reciclar. Tiene la gorra en su mano. Está buscando el pivot, pero Hot Toddy está enfrente y no puede conseguir esa estrella. Pero ahí está. Ay. Y lo conseguí. Rápidamente. Salió. Pero ahí está un blocker de Team Badass aguantándola. 4 puntos por Team Badass. Todavía Puerto Rico no puede salir del pack. Cosmic Bomba ha regresado de la vista, pero en este momento se termina el jam. Y ahora nosotros tenemos un timeout del equipo. You know what that means? A Chrissy Crash Course timeout. Tired of second-guessing your training routine? Visit Crash Course Roller Derby, that's Crash Course with a K, to get a custom plan to increase strength, conquer self-doubt, and create MVP habits. Life is a contact sport. Win. La vida es un deporte de contacto. Gana. Ahora el caja de penalidad está. Nadie está ahí. Puede hacer check-in por el Hampton Inn and Suites. Caja de penalidad. Tenemos el 12 Soccer Blue. Y por Puerto Rico, Effie Bomber. Y Effie Bomber sale primero cogiendo lead jammer. With the apex jump on the inside, it is successful, getting 4 points for Team Puerto Rico. That's Effie Bomber coming around. We had it, or nope, not a star pass. The star was in hand, but it was not passed. Want to give a shout out to some of our royal sponsors. We have 187 Killer Pads, 888, Louisiana's Cajun Bayou, and Acadian Ambulance Services. Hot Toddy jamming for Team Puerto Rico, and Queen of Hearts jamming for Team Badass. Both jammers pushing into these tripods. Both teams down a blocker to the box. Y parece que los blockers van a regresar a la misma vez. Yep. And it looks like we have a power jam for Team Puerto Rico as Queen of Hearts received a track cut.
Y Hot Toddy ha quitado la estrella pensando de pasarlo, pero no. Se queda. Y adentro estaba abierto, ella lo conseguí. Vidando a entrar el pack para conseguir puntos por Puerto Rico. Con ayuda con Kine 187. Kine trying to provide some offense for Hot Toddy. Unfortunately, Hot Toddy getting pushed out and recycled all the way to the back of the pack. Y Hot Toddy casi para afuera, pero solamente un mano. So, se regresó y ya se va y se fue del pack. 4 puntos para Puerto Rico. Solamente tenemos unos segundos más en jam número 11. Con ayuda del número 98, pero Toddy no podía salir, pero conseguí 3 puntos. Yeah, eso es el pivot PR nightmare. Puerto Rico con 27, Team Badass con 36. Tenemos 15 minutos en este lado del juego. Y por Badass nosotros tenemos número 12, Soccer Blue. Y Jen Stoner por Puerto Rico. A good hit by Alley Cat on Jen Stoner. However, Jen Stoner is able to get back up, find an opening, and get through the pack. Alley Cat does have lead for Team Badass. Or sorry, not Alley Cat, Soccer Blue. I was looking at Alley Cat's jersey. Four points to Team Badass that jam. We have Zombie Cat jamming for Team Badass. This is their first time with the star in this game. And it looks like Zombie Cat makes it out of the pack first, getting lead jammer. We have Smack for Team Puerto Rico trying to get through. Juking left and right, but still not finding an opening around this tripod of blockers. Four points for Team Badass. Smack having a hard time, and it looks like number 0 is trying to keep the Puerto Rico pivot away from that star, but the star pass was completed. Number 32. Manic Mayhem now jamming for Puerto Rico. Team Badass calling off the jam before Puerto Rico is able to hit the pack, getting 8 points in that jam. And it does look like Puerto Rico was able to squeak out 1 point in that jam. Effie Bomber con la estrella para Puerto Rico, la reina de corazones para el equipo Badass. Vamos a ver quién va a salir primero. Effie Bomber en el frente. Pero Y Effie Bomber sale primero.
cogiendo lead jammer. La reina de corazones también ha salido del pack. Y En- Effie Bomber cogiendo esos puntos y llamándolo. 4 puntos por Puerto Rico, 3 por Team Badass. Okay, And so Effie Bomber right now is 100% on the jam line for leads every time they've gone out. excellent. Muy bien hecho, Effie Bomber. Siga así. Pues un nuevo jammer para el equipo de Puerto Rico. Eso es Bujitsu. Primera vez que hemos visto a Bujitsu con la estrella en ese juego. Shout out a Bujitsu que estaba aquí trabajando con nosotros, llamando los juegos. Y así se va Soccer Blue. Tiene lead para Team Badass. Y Bujitsu sale del pack. Soccer Blue cogiendo esos puntos y tres puntos por Team Badass. Want to give a shout out to our captain sponsors, more of a salute. Kaywood and Rendazzo's Bakery, Crash Course, and Rydell. Rydell, when every jam matters, lace up the new Solaris 2.0 from Wildust Skates, a locked-in fit, explosive response, and all-bout durability. Solaris 2.0, built for Derby. Learn more at roller.rydellskates.com. And Queen of Hearts is a lead jammer. However, Manic Mayhem number 32 coming through, speeding through the pack. Parece que hay 4 puntos para cada. Which direction? 4 puntos para cada equipo. Estamos en 36 para Puerto Rico, 58 para Badass. Effie Bomber con la estrella para Puerto Rico. Y quien Y salió soccer. primero fue Soccer Blue. de Team Badass, pero Effie está encima. Y Soccer Blue salió primero, pero Effie Bomber consiguió puntos primero. Ay, no, pero se recibió no. un penal, corte de la pista y es 2. Se recibió 2 penales porque no se salió directo de la pista. Y ahí terminó el jam. 3 puntos a Team Badass y 3 puntos por Puerto Rico. 39 a 61. Want to give a shout out to one of our other sponsors, 888. Elevating Derby safety standards with cutting edge technology. 888. Upgrade your safety with Derby driven innovation.
And a big thank you to Louisiana's Cajun Bayou for hosting us this weekend, where ça c'est bon meets bon appetit. Discover our Cajun lifestyle at lacajunbayou.com. Yeah. That is LA for Louisiana. Not LA like Los Angeles. That's right. Así es. Tenemos un jam de poder. Para empezar por que Effie Bomber se queda allí en la caja de penales. Power start for Team Badass. Y Queen of Hearts sale primero, getting lead jammer. Y acuérdense que eso era un penal doble para Effie Bomber. Por eso estamos esperando tanto tiempo hasta que regresa. Effie Bomber serving a double penalty, which carried over from the last jam. So this has been a power jam for Queen of Hearts, getting 8 points before Effie Bomber made it out of the box. Effie, though, has rejoined us on the track, and we did have a star pass. Star passed over to PR Nightmare. Nightmare. I love that name so much. Yes, it's a good one. All right, ha terminado el jam. 12 puntos para el equipo de Badass. No, eso no es Soccer Blue, eso es Anna Rose. Anna Rose tiene la estrella para Team Badass. Y la primera vez. Sí. Y Smack con la estrella para Puerto Rico. Smack saliendo primero, tiene lead. First time Smack has gotten lead in the game. Puerto Rico con lead jammer. Es primera vez por Smack. Empujando los Brackers a frente, pero se vira y se puede salir. Sale consiguiendo 4 puntos. And we have a star pass to 2-1-3 Primeval. I didn't catch it till after you said it. I'm hungry. Y esta vez vamos a ver a Soccer Blue con la estrella para el equipo de Badass. Y Hot Toddy de equipo Puerto Rico. ¿Quién va a salir primero? Y fue Soccer Blue. Pero Hot Toddy se salió también. Los dos jammers. Vas a conseguir puntos ahora. Coge los 4 y después la llamaron. ¿Se llamaron? Lo llamaron. They called off the jam. Indeed they did. Como sea. Se dijo que quiero terminar ese jam. Y veo que Effie Bomber está allí en la línea de jammer para el equipo de Puerto Rico. La reina de corazones para Badass.
Effie Bomber por Puerto Rico en el frente. Empujando duro, pero esos blockers no dan ni nada, no. Oh, y una penalidad, dieron una penalidad al Effie Bomber. Vas a hacer un power jam for Queen of Hearts. Queen of Hearts getting caught up by Bujitsu, but we have Lynn providing some offense, helping get Queen of Hearts through. Y Bujitsu con un penal. Checking in for a stay at the Hampton Inn and Suites penalty box. And Effie Bomber is out and back on track. And we had a star pass right at the end there. I didn't catch it. It was on the other side of the track. But that was passed over to Manic, I believe. And getting lead is Soccer Blue. We have Jen Stoner jamming for Puerto Rico. Soccer Blue getting recycled to the back of the pack. Jen Stoner pushing these blockers so hard. And we have some one-on-one blocking done at the front of the pack by Booty Queen. Soccer Blue gets through, gets those 4 points. And another 4 points for Soccer Blue. It looks like we had a star pass from Team Puerto Rico. Passed over to Rest in Pieces. Rest in Pieces' first time getting the star this game. Team Badass calling it off. $12 points that jam for Team Badass. All right, vamos a empezar de nuevo. Smack tiene la estrella para Puerto Rico. Queen of Hearts, reina de corazones, para el equipo de Team Badass. Y Smack está allí y se fue. Primero tiene lead. La reina de corazones buscando ayuda de su pivot, pero son muy lejos. Empujando, buscando dónde puede salir. Y Puerto Rico, Haley Explosive y PR Nightmare. Y no puede ver el número de el otro, pero ese tripod es bien fuerte. Queen of Hearts no puede salir. Está buscando ayuda de las amigas. Eso es heavy machinery ahí ayudando en el tripod. Ahí empujando Haley Explosive a ver si puede sacarla, porque ella no estaba dejando 55 a pasar. Y ya... No. Go ahead. Y ahí fue un pase de la estrella. We had a star pass to 42 for Team Badass. Y con eso creo que vamos a el descanso de 12 minutos. Entonces, nos vemos cuando regresamos. Ahorita es Team Badass con 96, el equipo de Puerto Rico 55. Adiós. Ya nos vamos Can en la you see próxima. me? I'm waiting to be discovered. Meet me where the untraditional is traditional.
Dare to go bold? Come find me in Louisiana's Cajun Bayou. They call it a sport, but we know better. It's a symphony of dedication, grit, and heart. Tuned to one another in a composition of chaos on a stage built for progress. Athlete-driven innovation from the first whistle to the final score. Every hit, every fall, every win, every loss, every team, every season, every body. We've got you covered.
Hola, hola, hola y bienvenidos. Otra vez vamos a empezar con el juego de Puerto Rico contra el equipo de Badass. Nosotros regresamos. Y el current score es 55 Puerto Rico, 96 Team Badass. That's 55 Puerto Rico, 96 Team Badass. Y hemos visto acción fuerte y rápido entre los dos equipos y como podemos ver en los bout stats, 16-7 para leads a favor de Badass. Y con los pasos de estrella, 6 en Puerto Rico, 1 con Team Badass. Power Jams, 2 a Team Badass y 1 a Puerto Rico. El highest point jam en este juego fue 13 puntos y eso fue a Team Badass. Y penalidades, tenemos 11 en Team Badass y 15 a Puerto Rico. sí, y podemos ver que no hay nadie que tiene muchos penales, pues hay unos que tienen 3, pero la mayoría son de 1 o de 2. Todos se quedan bien. Están portaban bonito ahora hoy en este juego. Sí, muy bien hecho, muy bien hecho. Están portando bien. Ya, estamos orgullosos de ustedes. Ahora vas a empezar el segundo lado de este juego. En línea tenemos PR Nightmare y el 12 que Soccer es Blue. Soccer Blue. Y creo que esa es la primera vez que hemos visto a PR Nightmare con la estrella para empezar el jam. Sí, como un pivot ha recibido la estrella, pero esa es la primera vez que está empezando con la estrella. Y PR Nightmare sale. Oh, no. Soccer Blue sale primero. Oh, ¿quién es? Sí. Soccer Blue, pero los dos salieron como juntos. Ahora los dos están tirando por pack. Badass lo llama y consigue 2 puntos. Llamándolo antes que PR podía llegar al pack. Smack con la estrella para el equipo de Puerto Rico. Reina de corazones para el equipo de Badass. Y Smack está empujando al frente del pack. Se va para el lado adentro. Ay, no, pero se recibió un penal. Se cortó la pista. Tiene que ir a la caja de penales de Hampton Inn. This is now a power jam for Queen of Hearts because Smacks did get sent to the penalty box on a track cut. And out of the pack is Queen of Hearts. And we are going to run the full 2-minute jam with about a little less than a minute and a half on the clock. Queen of Hearts finds an opening on the inside, takes it, and gets 4 points for Team Badass. Ya, y Puerto Rico solamente se queda con 2 blockers por el momento. Smack is out of the box and back on the track. We have both jammers in the pack trying to get through. PR Nightmare almost making it out, but those badass blockers are reforming right in front. On our shortened scoreboard, we have Team Badass written out as Hee-Haw. And Team Puerto Rico is Huepa. So when they get called out for penalties, that is what the officials are saying. Hee-Haw and Huepa. I love it. Both jammers getting recycled back.
And we had some blocking by Queen of Hearts right at the end there as they were trying to run out the clock, trying to keep Puerto Rico from gaining any more points. 11 points that jam for Team Badass. Soccer Blue out of the pack, first getting lead, but Effie Bomber shoots out on Soccer Blue's tail. Both jammers entering a pack for point collecting passes. Effie Bomber trying to do an apex jump on the inside, but it is not successful. Getting some assistance from 187 Kine as they get through the pack. Soccer Blue coming through for their second point collecting pass. Effie Bomber currently at the back of the pack. Soccer Blue calling it off. And Effie Bomber was able to get 3 points that jam. 4 points to Soccer Blue. 4, an 8-point jam for Team Badass. 3 points for Puerto Rico. Vamos a ver a PR Nightmare otra vez con la estrella para el equipo de Puerto Rico. Para el equipo de Badass, eso es Zombie Cat. Primera vez que hemos visto a Zombie Cat con la estrella en este juego. Zombie Cat tiene lead. Zombie Cat, otro jugador de Arizona. Para que se sepan todos de ustedes. PR Nightmare pushing at the front of this pack, getting held up by that tripod of Team Badass blockers. And 4 points goes to Zombie Cat. Zombie Cat doing a little hop and a spin on the inside, getting through the pack, getting those 4 points. Un paso de la estrella para el equipo de Puerto Rico ahora. And Booty Queen hitting out. We had a star pass from PR Nightmare to Jen Stoner. And Jen Stoner makes it out. But they called off the jam. Vamos a empezar ahora con Jam número 5 aquí en la segunda mitad del juego. Hot Toddy tiene la estrella para Puerto Rico, la reina de corazones para el equipo de Badass. Hot Toddy trying to find an opening, trying to find a place where she can push through this pack. We have a two-wall of Team Badass blockers trying to hold Hot Toddy, but Hot Toddy is pushing hard. Reston coming in, trying to provide some assistance, provide some offense for Hot Toddy. Y Hot Toddy ha salido, tiene lead. Esto es el primero lead por Puerto Rico en este lado. Hot Toddy adentro del pack, buscando a conseguir puntos. And we had a star pass on part of Team Badass. We have 515 Alley Cat now jamming for Team Badass. Manic Mayhem doing a great job pushing out Alley Cat. Same with Haley Explosive. Manic Mayhem and Haley Explosive have been a strong two-wall this game. And with a little hop, skip, and a jump, makes it through the pack for their initial pass. Hot Toddy still on a point collecting pass. Calling it off after getting 1 point.
on that jam. Pero con eso call-off, no se permitieron a Badass de ganar ningún punto. 59-69. En el línea nosotros tenemos Effie Bomber y Soccer Blue. Soccer Blue sale primero. Effie Bomber empujado afuera, reciclada y ahora adentro otra vez, empujando al frente, pero Soccer Blue tenía una abierta y lo cogí. 4 points for Team Badass. Soccer Blue coming around for that second pass of this jam, finds an opening on the inside and takes it. 4 more points for Team Badass. These Puerto Rico blockers trying to provide some assistance for Effie Bomber to get through. Effie Bomber had the star in hand, trying to have a star pass. It looks like the star pass was completed to Melanin Monster. Esto es Melanin Monster que tiene la estrella ahorita. Soccer Blue up in the pack for another point collecting pass and another 4 points for Team Badass. Melanin Monster makes it out of the pack. And it gets called off by Soccer Blue. All right, vamos a empezar con jam número 7. Eso es PR Nightmare con la estrella para el equipo de Puerto Rico y para el equipo Badass. Creo que es Zombie Cat quien tiene la estrella, ¿sí? Y sí es Zombie Cat. Casi se fue del pack, pero se recibió un penal por cortando la pista. Vas a hacer un Power Jam. Jam de poder. Y atrás, Booty Queen ahí empujando el pack de atrás para ayudar. Eso es el primero Power Jam por Puerto Rico. PR Nightmare adentro del pack. Trying to score those points as PR Nightmare is pushing, trying to beat the opposing jammer, getting it out of the box. Zombie Cat is out of the box, though. Star in hand gets through the pack. And PR Nightmare calls it off. Was able to score 4 points that jam. 4 points to Puerto Rico. Casi estamos listos para empezar jam número 8. Alley Cat tiene la estrella para el equipo de Badass y Jen Stoner para Puerto Rico. Jen Stoner se va para adentro, está allí arriba de los pies. Pero Alley Cat sale primero y coge lead jammer. No hay nadie en la caja de penales de Hampton Inn. Alley Cat getting bounced around by these blockers, trying to get through on their point collecting pass. And out of the box, we have Manic Mayhem number 32, who received a star pass, forcing the call off. However, Team Badass was able to get 4 points. Sí, muy bien hecho el equipo de Team Badass, agarrando sus puntos antes de terminando al jam. Soccer Blue con la estrella para el equipo de Badass y Hot Toddy para Puerto Rico. Y es Soccer Blue que ha salido primero.
Soccer Blue is lead, coming around to try and collect those points. Hot Toddy still trying to get through for Team Puerto Rico, meeting a tough tripod down at the front, composed of Lynn, Goldie, and Elsie Hammer. 4 points for Team Badass. And Hot Toddy makes it out of the pack. Soccer Blue trying to collect those points before Toddy can make it in, and does in fact get all 4 before they get to call it off, blocking Puerto Rico from getting any additional points that jam. Current score 63 Team Puerto Rico, 161 Team Badass. Zombie Cat con la estrella para Team Badass. Smack para Puerto Rico. Smack se va para afuera y ahora para adentro está empujando con una pared fuerte de blockers de Badass. Ahí está Booty Queen y Violet Assaults. Booty Queen has been doing some serious work this game with catching these jammers and knocking them out and then recycling them pretty far back. Absolutely. Y con la última había una penal de brazo y Smack se fue a la caja de penales de Hampton Inn. Great work on 1-1-3. Rest in pieces on catching that jammer and recycling the jammer all the way back. Team Puerto Rico's jammer is back on the track, ending the power jam for Team Badass, and makes it through on their initial pass with some assistance from Haley Explosive. Puerto Rico and Team Badass both on point collecting passes. Smack pensó por un momento que tenía lead, pero no era así. Y con el consejo de los entrenadores, sabía que no tiene que hacer la llamada de terminar el jam. That is 8 points for Team Puerto Rico. The highest scoring jam for Puerto Rico this half. And another 4 points for Smack number 18 from Team Puerto Rico. We did try to, they did have to run the full 2 minutes. And that was the highest scoring point jam for Puerto Rico this game. 12 points to Puerto Rico that jam, 3 points to Team Badass. Effie Bomber se va de la línea de jam y ya se fue del pack, tiene lead. Alley Cat intentando de salir del pack, ha quitado la estrella. Alley Cat finds an opening and gets out, making that initial pass. Effie Bomber in the pack on a point collecting pass. And Effie Bomber calls the jam, but not before Team Badass's jammer Alley Cat was able to scoot by and get 4 points. 2 points for Team Puerto Rico that jam. And we have a team time out.
And that is a crash course. Team timeouts. Do you want to feel more confident when you step on the track? Visit crashcourserollerderby.com. That's Crash Course Roller Derby with a K for a custom plan to increase agility, level up your laterals, and be the skater that everyone wants in their pack. Life is a contact sport. Win. La vida es un deporte de contacto. Gana. We have Hot Toddy jamming for Puerto Rico and Soccer Blue jamming for Badass. Puerto Rico doing some quick reforming to try and catch Soccer Blue. However, Soccer Blue is able to push through, getting lead. Hot Toddy at the back of the pack, getting us some assistance from Naughty Knoxville, trying to provide some offense and help Toddy get through. 4 more points for Team Badass as they just completed their first point scoring pass. Soccer Blue coming through, getting to that Puerto Rico tripod and pushing hard. We have Hot Toddy in the back, and we did just get a star pass. Handed that star over to 256 Heavy Machinery. I wonder, Heavy Machinery getting 4 points after receiving that star and a star pass. I wonder if anyone's ever come up and like, sorry, I just took medication. I cannot operate Heavy Machinery. Four more points for Team Puerto Rico. Soccer Blue coming through with the number 4 points for Badass. A total of 20 points for Team Badass, that jam, and 8 for Team Puerto Rico. And that was the highest scoring jam for Team Badass, 20 points. We have about 10 minutes left on the clock. 10 minutos queda en este lado del juego. Tenemos Smack enfrente y Zombie Cat atrás. Zombie Cat is trapped behind this tripod wall of Team Puerto Rico. Manic Mayhem, Haley Explosive, and I can't see the number of that skater. 1-8. Kind. Is it Kind? Creo Yeah, que es I was like- Kind. Yeah. Yeah. Booty Queen coming through, trying to provide some offensive assistance to their jammer. And Smack gets recycled to the back of the pack. Both jammers just got recycled to the back of the pack. Haley Explosive hitting out Zombie Cat before Zombie Cat is able to take that inside lane. Haley Explosive now at the front, providing some offense, trying to get Smack through that four wall. Four wall ends up breaking up. Smack getting pushed out and recycled all the way back. And we still do not have a lead jammer yet. This jam. Wow, y solamente se queda 25 segundos. Y ahora tenemos lead, pero casi no. Lead jammer goes to Zombie Cat, and we have about 15 seconds left on the clock.
I think only a zombie can pick up lead after a minute and a half of pushing. A zombie cat, because they do zombie cats have 9 lives when they become a zombie? Oh man, that is such a good question. Perhaps we should inquire with a zombie cat later today. Yeah, because I'm curious. Does a zombie cat have 18 lives? Yeah. Because they have 9 when they're a normal cat, and then 9 once they come back as a zombie. But Zombies don't really die, so do they really get that? Right. Or is it I have infinity? so many questions. I do too. Too many questions. Inquiring minds. And that is our first 0-0 jam. Ningún equipo cogiendo puntos ese jam, el último jam. Wow. Effie Bomber saliendo primera. Lead jammer goes to Effie Bomber. Alley Cat has the star in hand looking for their pivot, but Effie Bomber finds an opening and gets 4 more points. It gets 4 points for Team Puerto Rico. And it looks like we did not get that star pass, but Alley Cat did make it through the pack, forcing the call off, but not before Effie Bomber was able to get another 4 points for a total of 8 for Team Puerto Rico. 8 puntos por Puerto Rico en ese jam. With French orange, just like I get it from my dad actually. Y Soccer Blue se va. Primero tiene el lead. Jen Stoner tiene que pasar un rato allí en la caja de penales de Hampton Inn. Está tan cómodo allí como el Hampton Inn aquí en Thibodeau que se pasa mucha gente por allá. Y Soccer Blue regresando al pack buscando puntos. Allí está esperando el pivot. Solamente hay 2 jugadores, patinadores de Puerto Rico allí en la pista. Jen Stoner getting hit out, I believe, by... Can't see their number. I believe it may have been Goldie or Elsie Hammer. Elsie Hammer. And we had a star pass on Puerto Rico to 256 Heavy Machinery, but the jam was called off by Team Badass. 12 points for Team Badass, bringing them to the 200-point mark. 93 for Puerto Rico. We have about 5 minutes left in this half of the game. Cinco segundos. Boop. Y vamos a empezar el jam. Jam número 16. Zombie Cat tiene la estrella para Team Badass, pero es Rest in Peace que ha salido primero. Rest in tiene el lead y ya está regresando para buscar puntos. Todo el mundo intentando de ayudar a su jammer para salir y con eso se pasa Rest in casi fácilmente. Había un paso de la estrella. Ahora tenemos un nuevo jammer para el equipo de Badass. Eso es Prime Evil. Y con eso se termina el jam. Y eso fue la primera vez que tenía el estrella en este juego. Rest in pieces. Ay, qué fino. Uno 0-1 por Puerto Rico, 2-0-4 por Team Badass. 8 puntos en el último jam por Team Puerto Rico. Effie Bomber on the line for Puerto Rico. Queen of Hearts for Team Badass. Queen of Hearts making it out of the pack first, getting lead. Effie Jammer almost getting caught up by one of those Badass blockers, but makes it around.
Queen of Hearts gets those 4 points, is looking for the opposing jammer, trying to decide to call it off, and does in fact call it off. Menos de 3 minutos se quedan en el juego. Soccer Blue tiene la estrella para equipo Badass y Hot Toddy para Puerto Rico. Hot Toddy se va para adentro y ahora para afuera, para el centro, pero no se permita de pasar. Se va para arriba, para abajo, para el centro, pero no por dentro del pack. Y ahora ha salido del pack Hot Toddy, pero Soccer Blue tiene lead. Vamos a ver qué pasa, si va a terminar. Sí. Y Esperando que Tari se llegue al pack porque quiere a dejar el clock, let the clock run. que se corre el reloj. Sí. No sé si es como se dice. Imagino que hay una frase mejor en español que significa la misma cosa. Que se baja el tiempo. Ahí está. Ahí está. Smack tiene la estrella para Puerto Rico Zombie Cat para el equipo Badass. Both jammers getting caught up by the opposing wall. This wall that is Manic Mayhem, highly explosive and kind has just been so strong this whole game. And here comes Smack on their point collecting pass, trying to get around, makes it through all the blockers, getting 4 points, and then calling it off. We have 40 seconds left on the period clock. Queda como 30 segundos en el reloj. Quizás vamos a ver un jam más. Un jam más. Otro jam ahora. Otro jam ahora. Ya hemos empezado Jen Stoner con la estrella para el equipo Puerto Rico. La Herrera de Corazones para Badass. And it looks like Queen of Hearts makes it out of the pack first, getting lead, but Jen Stoner is fighting that blocker up at the front. And the clock has run out of 0. We are now only on the jam clock. Se acabó el tiempo en este juego. Y se acabó el jam. 2 puntos a Team Badass. Esperando por el total final. Pero ahora nosotros tenemos 105 a Puerto Rico, 214 a Team Badass. Gracias a todos ustedes que han pasado tiempo aquí con nosotros, viendo dos equipos tan lindos, tan fuertes, el equipo Badass y el equipo de Puerto Rico. Yes, thank you so much for being here and enjoying our bilingual broadcast here for Team Puerto Rico and Team Badass. I have been Carmen Slam Diego. And I'm still Loquita Bonita. We hope you have a great day. Buena suerte, amigos. Chao, nos vemos en la próxima. Can you see me? I'm waiting to be discovered. Meet me where the untraditional is traditional. Dare to go bold? Come find me in Louisiana's Cajun Bayou.
They call it a sport, but we know better. It's a symphony of dedication, grit, and heart. Tuned to one another in a composition of chaos on a stage built for progress. Athlete-driven innovation from the first whistle to the final score. Every hit, every fall, every win, every loss, every team, every season, every body. We've got you covered.